Hello, welcome students, and today taking the new lectures for the mathematical expressions of the waves. Then we calculate the displacement of the waves to using some expressions, some smallest derivation in the form of progressive waves. Let's begin. We describe the progressive waves. When we describe the progressive wave or displacement of the progressive wave, we required to the positions and time, because the displacements are definitions of, or displacement, it is the one of the by finding the definitions. We know the definitions studied in the previous chapters, that is displacement is a change in position with respect to time. Then we want to finding the displacement of any particles or any waves, we require to display. When we will find the displacement, we take the positions and times of the any functions, that is waves or any other vehicles, anything. Then today's lecture we can be study the mathematical expressions of waves. In this, under the topics we are consider the progressive waves. We describe the progressive waves. Let's describe the progressive waves. Wave. Okay, and we required to positions and time for the finding the displacement of the progressive waves. That is, consider one of the graph and take one axis as a time and another axis. On another axis is a displacement. Consider on a y-axis we take the x-axis the displacement, and horizontal axis we take the t for a time. Then we required positions of waves or progressive, that is x, and time of the progressive, that is a time t. Then we required positions, that is x, and time, that is t, for progressive waves. Okay, for progressive waves, the functions is described of a shape of the waves at any instant. जे काही आपण फाइंड करणार, जे काही फंक्शन्स आपण या ठिकाणी घेणार आहे, ते फंक्शन्स काय दाखवत आहे, शेप ऑफ द वेव्स. जे काही प्रोग्रेसिव्ह वेव्स आपण अंडर द कन्सिडरेशन्स घेतलेलं आहे, ते काय दाखवत आहे, shape of the waves at any instant. Then we write the definition, we write the sentence, the function describe, or the function gives, the function is described shape of waves. The function is described shape of wave at any instant. म्हणजे कुठल्याही पोझिशनमध्ये काय दाखवत आहे, शेप ऑफ द वेव्स दाखवत आहे. म्हणजे एक्स अलॉंग, इट इज द one of the graph on x-axis. X, it is the positions, and t, it is the time of the any waves. It is the sinusoidal waves. Sinusoidal waves are considered like the, this is the shape of sinusoidal functions. Sinusoidal waves can be described sinusoidal functions. It is sinusoidal waves. Wave can describe sinusoidal functions.
सायनोसॉइडल वेव्स कॅन डिस्क्राईब द सायनोसॉइडल फंक्शन. म्हणजे हे सायनोसॉइडल फंक्शन्स हेच दाखवत असते, बिकॉज द शेप ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह वेव्स गिवन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह इज अ सायनोसॉइडल वेव्स. Then progressive waves are transferred positions of the particles of a medium by fixed value of x. एका पोझिशनमध्ये एका मीडियममध्ये जी प्रोग्रेसिव्ह वेव्स आहे ते कसं ट्रान्सफर होत आहे, त्याची पोझिशन्सची काही व्हॅल्यू ऑफ एक्स असते ती कसं असते, फिक्स्ड असते. द प्रोग्रेसिव्ह वेव्स आर ट्रान्सफर द पोझिशन्स of the medium of the particle of medium by medium is a fixed value of x. म्हणजे एका medium मध्ये जी काही positions of the x of the progressive waves are fixed, then progressive wave have a fixed value of x. Progressive waves have fixed value of x, that is position is a fixed value of x in medium by mediums or transfer the medium by mediums. म्हणजे जी काही प्रोग्रेसिव्ह ट्रान्सफर होत आहे एक फिक्स व्हॅल्यू असते, जी काही एक्स असते पोझिशन ती कसं असणार आहे, फिक्स असणार आहे. बट जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी स्टडी करत असताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स ऑफ वेव्समध्ये आपल्याला फाइंड करायचं आहे डिस्प्लेसमेंट. अँड डिस्प्लेसमेंट इट इज द कॉम्बिनेशन्स ऑफ पोझिशन्स अँड टाइम्स. देन डिस्प्लेसमेंट कॅन बी डिस्क्राइब वाय फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. डिस्प्लेसमेंट कॅन बी डिस्क्राइब displacement y can be described from equilibrium, can be described from equilibrium. इक्विलिब्रियमला काय करायचं आपल्याला, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करायचं. ठीक आहे. When we take the y in the form in the functions of x and t, then that is y of xt is equal to एक सायनोसॉइडल फंक्शन आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. सायनोसॉइडल वेव्ह इज अ सायनोसॉइडल फंक्शन. सायनोसॉइडल फंक्शन असेल तर हे काय असणार आहे, साइन व्हॅल्यूज असणार आहे. ठीक आहे. देन y of xt is equal to a sin kx minus omega t plus phi. Okay, then a k omega and phi's are constant असणार, because we are study the under the graph of x versus t. म्हणजे या दोन ग्राफमध्ये आपण स्टडी करणार आहे x आणि t मध्ये ही जी काही फंक्शन्स आहे सायनोसॉइडल फंक्शन जे काही वेव्स आहे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हल करत आहे, ट्रान्सफर करत आहे. अँड अदरवाइज ए असू दे के ओमेगा अँड फाय सर ऑल आर कॉन्स्टंट. वेन इफ these are constant we can thus the shape of बाकीच्या सगळ्या गोष्टी कशा असतात, कॉन्स्टंट असतात. तर आपण काय करायचं, टी इक्वल टू टी झिरो कुठेतरी एका पॉईंटला टी झिरो असं कन्सिडर करू आणि टी इक्वल टू टी झिरो, टी इज इक्वल टू टी झिरो असे कन्सिडर केला. त्यानंतर जे काही येणाऱ्या व्हॅल्यूज आहे देन वाय इक्वल टू एक्स टी झिरो इज इक्वल टू ए साइन के एक्स मायनस ओमेगा टी झिरो प्लस पाय. ह्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आणि एखादी व्हॅल्यू एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू दिल्यानंतर कुठल्याही कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय केलं आणि ही जी का टोटल व्हॅल्यूज भेटणार आहे ह्या सगळ्या ह्या काय असणार, कॉन्स्टंट असणार आहे. देन वाय ऑफ एक्स टी झिरो इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस कॉन्स्टंट. हे काय असणार आहेत, एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज असणार आहे. ऑल आर कॉन्स्टंट. ठीक आहे. एक्स टी झिरो म्हणजे ही झिरो काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार. देन दिस इज द शेप ऑफ द वेव्स ॲट टी इक्वल टू टी झिरो. या ठिकाणी जे काही शेप ऑफ द वेव्स ॲट टी इक्वल टू टी झिरो फंक्शन्स ऑफ एक्स इज साइन वेव्स. साइन वेव्स इज ऑल्सो ॲट फिक्स्ड ॲट लोकेशन्स. म्हणजे टाइम जर फिक्स असेल तर लोकेशन देखील फिक्स असतं साइन वेव्सचं. देन एक्स इज इक्वल टू एक्स झिरो.
then thus the shape of the waves at a t equal to t0 म्हणजे t equal to t0 of the functions as a function of x is sine waves is also at a fixed at locations at x is equal to x0. it is a position, x is a positions ज्या पद्धतीने फिक्स असते त्याच पद्धतीने जे लोकेशन या ठिकाणी फिक्स असणार आहे. देन डिस्प्लेसमेंट वी टेक x इज इक्वल टू x0. जेव्हा x च्या ठिकाणी x0 ठेवल्यानंतर काय येईल बघायचं आहे. y इज इक्वल टू x0t that is equal to a sin kx minus omega t plus pi x0. x0 कुठल्याही पद्धतीचा एक कॉन्स्टंट असणार आहे. x इज इक्वल टू x0 देन दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टंट and this is also constant. then y is equal to x0t equal to sin a sin that is constant minus omega t. This gives the expressions of displacement of the progressive waves. Then displacement of y at x is equal to x0 varies a sine function मध्ये varies होत असते. डिस्प्लेसमेंट जे काय असणार आहे y at x is equal to x0 varies in the form of sine functions. Then to increase the positions as well as time दोन्ही आपण काय केलं आहे इन्क्रीज करत आहे. ठीक आहे. टू इंक्रीज पोजिशन्स पोजिशन म्हणजे काय x and टाइम t टाइम दॅट इज t. जेव्हा आपण पोजिशन्स देखील वाढवत आहे x देखील वाढवत आहे सॉरी पोजिशन्स x देखील वाढवत आहे आणि टाइम t देखील वाढवत आहे त्यानंतर काय होणार आहे जे काय डिस्प्लेसमेंट आहे इट इज ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड वेव्ह आर ट्रॅव्हलिंग इन अ नेगेटिव्ह एक्स एक्सिस म्हणजे हे काय होणार आहे नेगेटिव्ह एक्स एक्सिसमध्ये जाणार आहे. अशा पद्धतीने जे काय असणार आहे काय असणार आहे नेगेटिव्ह एक्स एक्सिसमध्ये जाणार आहे. ठीक है. टू इंक्रीज द पोजिशंस ऑफ x and टाइम t then the y of xt is equal to a sin kx minus omega t plus phi r. It is the wave's equation. Displacement is wave traveling in negative y x axis traveling in negative x axis. Negative x axis are along left hand sides. लेफ्ट हँड साईडला असणार आहे जे निगेटिव्ह एक्सिस फ्रॉम द वाय ॲक्सिस. ठीक आहे. निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस एक्स निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शन्स जे काय एक्सिस म्हणा किंवा डायरेक्शन म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. अशा पद्धतीने काही गोष्टी आपण एक्सप्रेशन्स ऑफ द it is the equations of displacement of the progressive waves. When we study some constant, what is the definition, what are the proper meaning of the some constant, that is a is the amplitude, a is the amplitude, a is amplitude, then k is angular number of waves, that is angular number of waves, number of waves. Then omega is the angular frequency of waves. Omega is angular frequency. Frequency of waves, given waves.
ठीक आहे. आपण काय स्टडी केलेलं आहे, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह वेव्स. आपण काय केलं, अंडर द कन्सिडरेशन वी टेक द प्रोग्रेसिव्ह वेव्स, व्हॉट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, एनी वेव्स or any another things. Then let's describe the progressive waves, and we required to positions as well as time to finding the displacement of any positions of any particles, any waves. The function is described the shape of the wave at any instant. The given functions, it is functions of a sin kx minus omega t plus 5. It is described the shape of the functions, shape of the wave, that is progressive waves. Then sinusoidal wave can be described the sinusoidal functions. Sinusoidal function म्हणजे in the form of sine ratios. The sinusoidal waves, it is the, we can see the diagram at that sides of the progressive waves, that is sinusoidal waves. Progressive waves have a fixed value of x in a medium when they are transferred to medium. म्हणजे एका medium मधून, म्हणजेच the progressive waves are transferred positions of the particles of medium by fixed value of x. The transferred position of the particles from a fixed value of x. Displacement y can be described from the equilibrium of the progressive waves. Then displacement of y xt is equal to a sin kx minus omega t plus phi. A, k, omega and phi are all are constant, and the given functions are varies in the form of x and t's. Then we put the t equal to t0 when then y is equal to x t0 is equal to a sin kx minus omega t0 plus phi. When put the t0 as a certain values, then all are in constant. Y of ax t0, y of x t0 is equal to a sin kx plus constant. Then thus the shape of the waves at t equal to t0 as the functions in x is sine waves also at a fixed value at x equal to fixed locations of x is equal to x0. त्या ठिकाणी फिक्स शेप असणार आहे, या ठिकाणी काय असणार आहे, it is the fixed locations of progressive waves. Then we put x equal to x0, then we got these functions. And to increase all of these, like positions and time, when the vary of the functions in the form of positions and time increase both, then the functions is traveling, or the waves is traveling in the negative x-axis directions. They are traveling in a negative x-axis direction like the left hand sides. Then a is the amplitudes, k is the angular number of waves, then omega is the angular frequency of the given waves. Then it is all about the mathematical expressions of waves, like the finding displacement of the progressive waves. In the next lecture we are study the velocity of the waves.